डेफिनाइट इंटीग्रालेर आजके क्लासटा शुरू करছি। आज प्रथम যে প্রবলেমটা দেওয়া হচ্ছে লিমিট n tends to infinity third bracket 1 by square root over n square minus 1 square plus 1 by square root over n square minus 2 square plus 1 by square root over n square minus 3 square plus dot 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 plus 1 by square root over n square minus n minus 1 এর whole square। এটাকে পরের স্টেপে এইভাবে লেখা হচ্ছে লিমিট n tends to infinity one by square root over n square minus 0 square প্লাস বাকি যেমন টার্মগুলো ফার্স্ট স্টেপে ছিল এখানে লিখে দেওয়া হচ্ছে। এখানে এই টার্মটা অ্যাড করা হয়েছে 1 বাই স্কোয়ার রুট ওভার n স্কোয়ার মাইনাস 0 স্কোয়ার। অ্যাকচুয়ালি এটা 1 বাই n এবং এখানে লিমিট n টেন্স টু ইনফিনিটি আছে, সো 1 বাই n 0 হয়, সেই জন্য এখানে সামে কোনো এফেক্ট করছে না। এবার এটা লেখা হলো কেন, একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে এটাকে সাজানোর জন্য। তো লিমিট n টেন্স টু ইনফিনিটি আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি সামেশন r ইকুয়ালস টু 0 টু n মাইনাস 1 বাই স্কোয়ার রুট ওভার n স্কোয়ার মাইনাস r স্কোয়ার। r ভ্যারি করছে ফ্রম 0 to n minus 1 equals to limit n tends to infinity summation r equals to 0 to n minus 1 1 by square root over এখানে n square কমন নেওয়া হলো 1 minus r square by n square equals to limit n tends to infinity summation r equals to 0 to n minus 1 1 by square root থেকে এখানে n আসছে বাইরে, square root over 1 minus r by n এর whole square equals to limit n tends to infinity 1 by n এখানে লেখা হলো, তারপর সামেশন r equals to 0 to n minus 1 1 by square root over 1 minus r by n এর whole square। এখন আমরা 1 by n টাকে h অ্যাজিউম করছি, তাহলে এখানে যেটা আসবে লিমিট h টেন্স টু 0 h limit h tends to 0 h
summation r equals to 0 to n minus 1 1 by square root over 1 minus rh whole square, যেখানে 1 by n equals to h, therefore nh equals to 1. যেহেতু n tends to infinity, অতএব h tends to 0. এবারে আমাদের এটাকে 1 স্কয়ার লেখা যেতে পারে। ফরম্যাট অনুযায়ী এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 by square root over 1 minus x square 1 square minus x square dx। এটা ফর্মুলা sin inverse x। ইন্টিগ্রেশনের রেঞ্জ যেমন ছিল 0 to 1 বসানো হলো, আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট ইকুয়ালস টু sin inverse 1 minus sin inverse 0 equals to pi by 2 minus 0 equals to pi by 2. এরপরের যে প্রবলেম, limit n tends to infinity 1 by n তার ব্র্যাকেট দিয়ে প্লাস square root over n square minus 1 square by n square plus square root over n square minus 2 square by n square plus dot 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 plus square root over n square minus n minus 1 এর whole square whole divided by n square। এটাকে এইভাবে লেখা হচ্ছে পরে লিমিট n tends to infinity n by n square 1 by n ছিল, নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরকে n দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হলো লব এবং হরকে, প্লাস বাকি টার্মগুলো যেমন ছিল রেখে দেওয়া হলো। প্রথমে যে টার্মটা তার নিউমারেটর পার্টটাকে এইভাবে লেখা হচ্ছে, লবটাকে স্কোয়ার রুট ওভার এন স্কোয়ার মাইনাস 0 স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার যেমন আছে, এবং বাকি টার্মগুলো হুবহু একই রকম লিখে দেওয়া হলো কারণ এগুলো অ্যারেঞ্জ করা আছে। এবার আমরা ফরম্যাটিংয়ে লিখতে পারি এটাকে লিমিট n tends to infinity summation r equals to 0 to n minus 1 square root over n square minus r square by n square equals to limit n tends to infinity summation r equals to 0 to n minus 1, এখানে স্কোয়ার রুটের মধ্যে থেকে n স্কোয়ার
স্কোয়ার রুটের মধ্যে n স্কোয়ার কমন নিলাম, 1 মাইনাস r স্কোয়ার বাই n স্কোয়ার equals to limit n tends to infinity summation r equals to 0 to n minus 1 n স্কোয়ার স্কোয়ার রুটের বাইরে যখন আসবে n হবে, সেই n এর সাথে n স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে 1 বাই n হবে এখানে, ইন্টু স্কোয়ার রুট ওভার 1 মাইনাস r বাই n এর হোল স্কোয়ার equals to limit n tends to infinity 1 by n, তারপর থাকছে সামেশন r equals to 0 to n minus 1 স্কোয়ার রুট ওভার 1 মাইনাস r by n হোল স্কোয়ার। 1 by n কে আমরা h অ্যাজুম করি যেমনভাবে, তাতে করে এটা লিমিট h tends to 0 h summation r equals to 0 to n minus 1 square root over 1 minus r h এর হোল স্কোয়ার। ওয়ানটাকে আমরা 1 স্কোয়ার লিখতে পারি, যেখানে 1 by n equals to h, therefore nh equals to 1, যেহেতু n tends to infinity অতএব h tends to 0। তাহলে এর পরের স্টেপ আসছে ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 স্কোয়ার রুট ওভার 1 স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিএক্স ইকুয়ালস টু, the formula square root over 1 square minus x square x into square root over 1 square minus x square by 2 plus a square by 2 sin inverse x by 1 x লেখা হলো 0 to 1 limit range। ফার্স্ট যে পার্টটা, এখানে যদি আমি x এর জায়গায় 1 বসাই তাহলে 0, আবার 0 বসালেও 0, টোটাল 0 মাইনাস 0, আপার লিমিট বসালো 0, লোয়ার লিমিট বসালো 0, প্লাস হাফ সাইন ইনভার্স 1 মাইনাস সাইন ইনভার্স 0 ইকুয়ালস টু হাফ সাইন ইনভার্স 1 এর ভ্যালু পাই বাই 2, সো পাই বাই 4 ফাইনাল ভ্যালু এটা। Next problem, limit n tends to infinity, third bracket আছে 1 by square root over n plus 1 by square root over 2n plus 1 by square root over 3n plus dot 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 plus 1 by n। এটাকে একটু অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে এইভাবে, লিমিট n tends to infinity 1 by square root over 1 into n plus 1 by square root over 2 into n, এগুলো যেমন আছে এরকম রাখা হলো। শেষের যে টার্মটা আছে 1 by n, এটাকে লেখা হচ্ছে 1 by square root over n into n। এগুলো নির্দিষ্ট ফরম্যাটে এগুলো হচ্ছে, দেখো 1 into n, 2 into n স্কোয়ার রুটের মধ্যে, 3 into n, তারপরে n into n equals to limit n tends to infinity, এটাকে আমি সামেশন দিয়ে লিখতে পারি, সামেশন r equals to 1 to n 1 by square root over r into n equals to limit n tends to infinity summation
r equals to 1 to n 1 by square root over এটাকে এইভাবে লেখা হচ্ছে r by n into n square equals to limit n tends to infinity summation r equals to 1 to n n square যখন স্কোয়ার রুটের বাইরে আসছে n হচ্ছে equals to limit n tends to infinity 1 by n summation r equals to 1 to n 1 by square root over r by n প্রিভিয়াস প্রবলেম যেমনভাবে আমরা করেছিলাম প্রত্যেকটা প্রবলেমের ক্ষেত্রে এটা আসে এরকম ফরম্যাটটা লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 বাই n থাকেই সামেশনটা আইদার 0 to n মাইনাস 1 হয় অথবা 1 to n হয় এখানে যেমন সামেশনটা 1 to n আছে এবার 1 বাই nটাকে h অ্যাজুম করব তাতে করে লিমিট h টেন্ডস টু 0 হবে বিকজ n টেন্ডস টু ইনফিনিটি আছে limit h tends to 0 h summation r equals to 1 to n 1 by square root over rh যেখানে 1 by n equals to h therefore nh equals to 1 যেহেতু n tends to infinity অতএব h tends to 0 so integration 0 to 1 square root 1 by square root over x dx 1 by square root over x that means x to the power minus half integrate করলে হবে x to the power minus half plus 1 by minus half plus 1 x to the power half by half মানে 2 into square root over x 2 into square root over x limited upper range lower range upper range 1 lower range 0 limiter কি upper limit 1 lower limit 0 equals to 2 into 1 minus 0 equals to 2 পরের প্রবলেম লিমিট n tends to infinity থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তারপরে যেটা আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে 1 plus 1 by n 1 plus 2 by n 1 plus 3 by n dot 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 1 plus n by n whole to the power 1 by n এটার মান নির্ণয় করতে হবে এই গোটা টার্মটাকে আমি গোটা রাশিটাকে এক্সপ্রেশন এটাকে এ ধরা হলো ক্যাপিটাল এ ধরা যাক ক্যাপিটাল এ ইকুয়ালস টু টোটালটা কাউন্ট করলাম লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার পর যেমন আছে 1 plus 1 by n 1 plus 2 by n 1 plus 3 by n dot 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 1 plus n by n whole to the power 1 by n
এবার বোথ সাইডসে লগারিদম অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে টু দি বেস ই। Therefore, log of a to the base e equals to limit n tends to infinity log of যেমন এক্সপ্রেশন ছিল লেখা হলো equals to limit n tends to infinity 1 by n তারপর log যে এক্সপ্রেশনটা লেখা হয়েছে log of থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তারপর দিলে টার্ম ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে 1 plus 1 by n 1 plus 2 by n 1 plus 3 by n dot 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 1 plus n by n equals to limit n tends to infinity 1 by n তারপর থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া হলো। এবার লগের ভেতরে এগুলো প্রোডাক্ট আকারে আছে, সেটা প্লাস হয়ে যাবে। লগের বেসটা ই লেখা হচ্ছে 1 plus 1 by n plus log of 1 plus 2 by n to the base e plus log of 1 plus 3 by n to the base e plus dot 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 log of 1 plus n by n to the base e equals to limit n tends to infinity 1 by n summation r equals to 1 to n log 1 plus r by n log এর বেস e 1 by n h অ্যাজুম করলে এখানে লিমিট h টেন্ডস টু 0 হবে h সামেশন r ইকুয়ালস টু 1 টু n log of 1 plus rh log এর বেস e যেখানে যেমন লেখা হয় 1 by n equals to h therefore nh equals to 1 যেহেতু n tends to infinity অতএব h tends to 0 so integration 0 to 1 log of 1 plus x to the base e dx equals to x log 1 plus x minus integration 0 to 1 x by 1 plus x dx equals to log 2 আসবে এখানে to the base e minus integration 0 to 1 এটাকে অ্যাডজাস্ট করে লেখা হলো 1 plus x minus 1 dx so log 2 to the base e minus integration 0 to 1 dx plus integration 0 to 1 1 by 1 plus x dx goes to log 2 to the base e minus x of integration 0 to 1 plus log of 1 plus x to the base e 0 to 1 so log 2
টু দি বেস ই মাইনাস এখানে 1 হবে 1 মাইনাস 0 প্লাস log 2 minus log 1 0 equals to 2 log 2 minus 1 equals to 4 log 4 হয়ে যাচ্ছে log 4 to the base e minus 1 টাকে লিখতে পাচ্ছি log e base e, so log of 4 by e to the base e। আমরা প্রথমেই এটাকে log a অ্যাজিউম করেছিলাম যার ফলে log a পেয়েছিলাম। therefore a equals to 4 by e, এটাই ফাইনাল অ্যান্সার 4 by e। এই পর্যন্ত।